Bienvenue à ma chaîne Learn French with SaiMee. Aujourd'hui, on va regarder à quelque chose de très spécial en France. Est-ce que vous pouvez deviner? Je vais vous donner un indice. Quel jour c'est aujourd'hui? C'est le 14 juillet. Est-ce que vous avez deviné? Aujourd'hui, c'est la fête nationale en France. Allez, on commence. Did you guess it right? Then just comment in the comment box saying, I got it right. Jour de la Bastille. Jour de la Bastille, connu aussi sous le nom de la 14 juillet, est vraiment important pour les Français car l'un des jours révolutionnaires à Paris est maintenant une fête nationale. Le 14 juillet, jour de la Bastille, est célébré avec un mélange de défilés militaires solennels, de danses décontractées et de feux d'artifice. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, est commémorée en France depuis plus d'un siècle. Bastille Day. Bastille Day, also known as le 14 juillet, is really important to the French because one of the revolutionary days in Paris is now a national holiday. The 14th of July, Bastille Day, is celebrated with a mixture of solemn military parades and easygoing dancing and fireworks. The storming of the Bastille on July 14, 1789 has been commemorated in France for more than a century. History of Bastille Day. After years of misrule by the monarchy, with increasing taxes and higher food prices, the French people had finally united in a popular uprising in an effort to take control of their own country. On July 14, 1789, the people of Paris banded together to march on the Bastille. The Bastille was a 14th century medieval fortress that became a state prison. It was used by the king to imprison his opponents, often without trial, and was seen as representing the despotism of the regime of Louis XVI. When Louis XVI asked the French Duke if the storming of Bastille was a revolt on the evening of July 14, 1789. The Duke replied saying, "No, sire, it's a revolution." The Duke was correct, as the storming of the prison marked the beginning of the French Revolution and came to symbolize liberty, democracy, and the struggle against oppression for all the people of France. How do you ask? What do they do on Bastille Day in French? Qu'est-ce qu'ils font sur 14 juillet? Let's start by a mistake I hear too often. In France, if you translated literally Bastille Day into le jour de la Bastille, people would be dumbfounded. I mean, literally dumbfounded. They may not even understand what you mean. In France, we never speak of Bastille Day. So how do you say Bastille Day in French, you might ask now? Well, you might either say the name of the France's national day, either la Fête Nationale, National Day, or le 14 juillet, July 14th. Que disent les Français sur le jour de la Bastille? Joyeux 14 juillet, c'est la bonne façon de souhaiter à quelqu'un joyeux jour de la Bastille plutôt que de dire
Bonne Bastille, bien que les Français célébrent ce qu'on appelle la fête, il est très inhabituel de souhaiter à quelqu'un un joyeux 14 juillet, de la même manière que vous souhaiterez à quelqu'un joyeux 4 juillet. What do the French say on Bastille Day? Joyeux 14 juillet. This is the correct way to wish someone a happy Bastille Day, as opposed to saying Bonne Bastille, although the French celebrate what is referred to as La Fête. It is very unusual to wish someone a happy Bastille Day in the same way you'd wish someone a happy July 4th. What do the French do on Bastille Day? Le 14 juillet, les Français regardent souvent la parade à la télévision le matin et puis après se retrouvent pour un déjeuner entre amis ou en famille. Peut être un barbecue, un pique-nique au bord de l'eau ou dans un parc de la ville. Si vous allez au restaurant, il vaut mieux se réserver ce jour-là. Certaines villes organisent des repas communautaires. On Bastille Day, the French often watch the parade on TV in the morning and then they meet up for a dinner among friends or family. Maybe even a barbecue or a picnic by the water or in a city park. If you go to a restaurant, you better book. On that day, some cities organize meals. Le soir, les Français vont voir un feu d'artifice et vont après danser au bal populaire qui est très souvent organisé par les villages. Les Français aiment bien danser. Les villages organisent aussi quelquefois des compétitions de boules, des jeux pour les enfants quand il n'y a pas de fête foraine dans l'environ. À Paris, il y a un grand concert sur le Champ de Mars. Bastille Day is a national holiday in France, so of course, postal offices, museums, banks and most shops are closed. Restaurants and coffees outside of the most touristic areas may be closed as well. However, bakeries and some Parisian shops, as well as shops in airports and train stations are alongside the major roads may be open. Que mangent les Français le jour de la Bastille? Nourriture du 14 juillet et du 14 juillet, certains des aliments de pique-nique en France le jour du 14 juillet comprennent du champagne, des fraises, du poulet, du fromage, des escargots, des pâtisseries, des tartes et l'aliment français de base des baguettes. Les plats peuvent inclure des délices comme des pâtisseries, crêpes, de la brioche et des croissants au petit déjeuner, suivis d'une quiche pour le déjeuner, d'une pâte et d'une soupe à l'oignon. On peut également prendre un délicieux repas composé de fromage riche, de pain feuilleté, des tartes salées et de vin rouge pour un dîner incroyable. What do the French eat on Bastille Day? Bastille Day. Food and Bastille Day. Some of the picnic foods in France on Bastille Day include champagne, strawberries, chicken, cheese, escargot, also known as snails, pâtisseries, tarts, and the staple, French food of baguette. Dishes may include delicacies like pastries, crepes, brioche, and croissants in the breakfast, followed by quiche for lunch, pâte and onion soup. One can also have a delicious meal made by rich cheese, flaky bread, savory tarts, and red wine for an amazing dinner. Never heard of flaky bread before, guys. French vocabulary, Bastille Day.
These might help you if you want to tell someone Happy Bastille Day. Le 14 juillet. Le 14 juillet. Repeat it after me. Bravo. Joyeux 14 juillet. Have a good National Day. Repeat after me. Joyeux 14 juillet. Très bien. La Fête Nationale. National Day. La Fête Nationale. National Day. Une parade. Un défilé. A parade. Parade. Bonne Fête Nationale. Have a good National Day. Bonne Fête Nationale. Repeat after me. Bravo. Un drapeau. A flag. A feu d'artifice. Firework. Often used in the plural. Vive la France! Hooray for France! Merci beaucoup. Thanks for watching. For more lessons, please subscribe. À bientôt. Au revoir. Bisous, bisous. Hope you all enjoyed this lesson. And please like, share, comment, and share to your friends so everyone can know about Bastille Day. And just before we end this video, please watch my other videos so you can learn French more easily. Thank you. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Bisous, bisous.